Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we're going to discuss the MCQs of 18th February. So have a look at the first and foremost one. The India AI Impact Summit 2026 is being held at which venue? అంటున్నాడు. Vigyan Bhavan ఇచ్చాడు first option. So it's not the correct one. Sushma Swaraj Bhavan, Ambedkar Bhavan, Bharat Mandapam. So this is the right option here we have. Answer D is the correct one. That is located in New Delhi. So New Delhi. And then the summit hosted at Bharat Mandapam. And India is hosting this particular India AI Impact Summit 2026 anamata. And one of the most significant, it is one of the most significant gatherings of artificial intelligence ever held in global south. Global south lone first model anamata is such a special gathering, and India's ambition to be global voice in sharing the future of artificial intelligence, that is the objective. So ఇక్కడ డేట్స్ వచ్చేటప్పటికి 16th నుంచి 20th February దాకా ఈ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది 2026. And దీనిలో మల్టిపుల్ సెషన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ at భారత్ మండపం and additional venues such as Sushma Swaraj Bhavan, Vigyan Bhavan, Dr. Ambedkar Bhavan. సో వీటిలో కూడా ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్న వాటిలో ఇవి ఎడిషనల్ వెన్యూస్ అన్నమాట. ఎడిషనల్ వెన్యూస్లో మనకి సుష్మా స్వరాజ్ భవన్ ఇది కూడా ఉంది, ఎడిషనల్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఎడిషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఇక్కడ. తర్వాత విజ్ఞాన్ భవన్ కూడా ఎడిషనల్, అండ్ విజ్ఞాన్ భవన్, అంబేద్కర్ భవన్ కూడా ఎడిషనల్ వన్ అనమాట. సో రాష్ట్రపతి భవన్ అయితే మనకి ఎడిషనల్ కాంటెక్స్లో కూడా లేదు. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్. గ్లోబల్ పార్టిసిపేషన్ వచ్చేటప్పటికి 20 heads of the states, 20 heads of states, అంతేకాకుండా like researchers, policy makers, 500 plus global AI leaders, participated in this particular one anamata. Participated, and then they continue till 20th February. కోర్ థీమ్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ కోర్ థీమ్ అండ్ ఫోకస్ ఏరియాస్ కనుక వచ్చేటప్పటికి కోర్ థీమ్ దట్ ఈస్ 3 ఫౌండేషనల్ పిల్లర్స్. ఇట్ టర్న్ అరౌండ్ 3 ఫౌండేషనల్ పిల్లర్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ పీపుల్, ప్లానెట్ అండ్ ప్రోగ్రెస్. It turn around the foundational pillars, 3 foundational pillars, that is people, planet and progress. So human-centric ethical artificial intelligence that protects the rights and promotes the inclusion, and planet responsible use of artificial intelligence for sustainable and environmental friendly solutions, and innovation, economic growth for all sections of the society, that is the progress. ఇండియాస్ ఏఐ స్టాండర్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఇండియా ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ పాయింట్ కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు, హోల్డ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ యుఎస్ ఈజ్ ఇన్ టాప్ పొజిషన్ 78.6 మనకి ట్యాగ్ తోటి టాప్ సీడ్లో ఉంది యుఎస్. సో ఇండియాస్ ఏఐ జర్నీ హ్యాస్ టేకెన్ అ డిఫరెంట్ పాత్ దాన్ దట్ ఆఫ్ యుఎస్ అండ్ చైనా, but it still ranks among the world's top 3 artificial intelligence nations, leading in research and development and talent bases globally.
సో మనకి కాంటెక్స్ట్ ఎంత అంటే 21.6 పార్ట్ అనమాట. 21.6% మాత్రమే మనం అచీవ్ చేసింది ఉంది ఇక్కడ. సో వైబ్రాన్సీ స్కోప్ అనమాట ఇది. వైబ్రాన్సీ స్కోప్ 36.9 చైనా, 78.6 మనకి యుఎస్ ఉందన్నమాట. 4th పొజిషన్లో సౌత్ కొరియా 17.6, UK near to that, that is 16.6. This is the artificial intelligence vibrancy score అనమాట. That is the context. Answer D is the correct one here we have. Moving to the next one. Which technology is at the center of the current debate regarding net neutrality regulations in India? Net neutrality regulations, very important one. Net neutrality regulations in India. In this context, like a 4G LTE, which technology antunnadu is the center of current debate regulating net neutrality. నెట్ న్యూట్రాలిటీ గురించి డిస్కషన్ దేనికి సంబంధించింది, ఏ నెట్వర్క్కి సంబంధించింది, ఏ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది? బ్రాడ్బ్యాండ్ డిఎస్ఎల్ కాదు, శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ కాదు, ఇస్ అ 5G నెట్వర్క్ స్లైసింగ్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ద వన్. ఆన్సర్ D is the correct answer here we have. So the debate revolves around the 5G network slicing. 5G network slicing అనమాట, which allows differentiated services levels, differentiated services levels, telecom operators argue it enables advanced industrial and enterprise applications, while critics fear it may be violate the net neutrality principles. దీనివల్ల కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఈ 5G నెట్వర్క్ స్లైసింగ్ వల్ల. అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని అంటే, లైక్ it enables advanced industrial applications, industrial and enterprise applications. ఇవి అడ్వాంటేజెస్ అయితే, డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. డిసడ్వాంటేజెస్లో ఏంటి అని అంటే, ఇట్ వైలేట్స్ ద నెట్ న్యూట్రాలిటీ. నెట్ న్యూట్రాలిటీ రెగ్యులేషన్స్ని ఇట్ వైలేట్ నెట్ న్యూట్రాలిటీ రెగ్యులేషన్స్ అండి. ఈ నెట్ న్యూట్రాలిటీ రెగ్యులేషన్స్ వైలేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అని అంటున్నాడు అనమాట. సో ఇవేంటి అని అంటే, లైక్ దీస్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజెస్. ద నెట్ న్యూట్రాలిటీ అంటే ఏంటి అంటే, ద ప్రిన్సిపల్ దట్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ మస్ట్ ట్రీట్ ఆల్ డేటా ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ ఈక్వల్లీ without discriminating, blocking or charging differently based on user, content and platform. Net neutrality అంటున్నాం. న్యూట్రల్ అంటే ఇట్స్ అ కామన్, ఇట్స్ అ ఈక్వల్. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ అనమాట. నెట్ న్యూట్రాలిటీ అంటే, నెట్ న్యూట్రాలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్, మనకి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటారు కదా, ISP అంటాం. ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ must treat all data in internet without discriminating based on user, content or platform. ఇలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా అంత డేటాని ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయడానికి నెట్ న్యూట్రాలిటీ అంట. కానీ ఈ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే, ఈ 5G నెట్వర్క్ స్లైసింగ్ వల్ల ఇట్ మే వైలేట్ ద నెట్ న్యూట్రాలిటీ. ఈ స్టాండర్డ్స్ పోతాయి, అంత డేటాని ఒకలాగా ట్రీట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు అనేది కాంటెక్స్ట్. సో ఆన్సర్ D is the correct one. Moving to the next one, next question. So all chicky script was developed for
విచ్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నాడు. ముండారి, హో, సంతాలి, కురుక్ అండ్ బోడో. ఇట్స్ ఫర్ సంతాలి అనమాట. ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. దిస్ ఓల్ చికి, it is a language was designed exclusively for, this is the script matter, this is the script developed for Santali language. ఈ సంతాలి లాంగ్వేజ్ మనకి 2003 92nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా 92nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా వచ్చిన లాంగ్వేజెస్లో ఇది ఒకటి అనమాట. అంటే మనకి 8th షెడ్యూల్లో యాడ్ చేశారు. 8th షెడ్యూల్లో దేనికి సంబంధించింది అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో లాంగ్వేజ్కి సంబంధించింది. ఈ 8th షెడ్యూల్లో 2003 ఎనాక్ట్మెంట్ 92nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, దట్ ఈస్ 2003లో మైథిలి, సంతాలి, డోగ్రి అండ్ బోడో ఈ లాంగ్వేజెస్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది. దానిలో లాంగ్వేజెస్ సంతాలి అనమాట. సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఓల్ చిక్కి అనేది స్క్రిప్ట్ అనమాట. స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ టు ద లాంగ్వేజ్ సంతాలి అనమాట, which was developed in 1925 by Raghunath Murmu అనమాట. Developed by Raghunath Murmu specifically for the Santali language అనమాట. స్పెషల్లీ ఫర్ సంతాలి లాంగ్వేజ్ కోసం ఈ స్క్రిప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది 1925లో. సో బిఫోర్ ఆల్ చక్రి సంతాలి వాజ్ రిటన్ యూజింగ్ రోమన్, బెంగాలీ, ఒడియా, దేవనాగరి స్క్రిప్ట్స్ అనమాట. సో దీనికి ముందు ఈ స్క్రిప్ట్ కనుక్కొనక ముందు, ఓల్ చిక్రి కనుక్కోక ముందు, ది సంతాలి used to write in Odia, Bengali, Devanagari స్క్రిప్ట్స్లో రాసుకునేవాడు అనమాట. ఈ స్క్రిప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత, ఓల్ చిక్రి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత రఘునాథ్ ముర్ము సో వీళ్ళు ట్రైబల్ గ్రూప్ అనమాట. సో మన ప్రెసిడెంట్ కూడా ద్రౌపది ముర్ము కదా, ఆవిడ కూడా ఆ గ్రూప్ సంతాలి లాంగ్వేజ్ స్పోకెన్ పీపుల్ ఆవిడే అనమాట. సో దెన్ ఈ సంతాలి లాంగ్వేజ్ వచ్చేటప్పటికి సంతాలి ఈజ్ అ ఆస్ట్రో ఏషియాటిక్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. ఆస్ట్రో ఏషియాటిక్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ. సో ఇది మనకి జీకే కింద అడగడానికి స్కోప్ ఉంది, ఇంపార్టెంట్ వన్. స్పోకెన్ ఇన్ అది సంతాలి స్పోకెన్ ఇన్ ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తుందంటే మనకి జార్ఖండ్, ఒడిస్సా, వెస్ట్ బెంగాల్, అస్సాం, బీహార్ అండ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ నేపాల్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ కూడా కనిపిస్తుంది. సో విచ్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం 8th షెడ్యూల్ ఆఫ్ 92nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2003. That is the context. Answer C is the correct one. Moving to the next one, the first UN training program on small arms control for the Asia Pacific region was hosted by the Indian Army in which city? So this is all about Indian Army first UN training program on what? Small arms control. Arms అంటే weapons కదా. Arms control for Asia Pacific region. సో ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు, పూణే, సికింద్రాబాద్, జబల్పూర్, భోపాల్ అండ్ జైపూర్ ఇచ్చాడు. ఆన్సర్ C is the correct one. Jabalpur is the correct one.
సో జబల్పూర్ మనకి దెన్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ అనమాట. సో దెన్ హియర్ లైక్ the initiative aim ఏంటి అని అంటే the aim of the initiative is at strengthening regional cooperation in small arms regulation. Strengthening regional cooperation in small arms regulation. This is the aim anamata. And then United Nations Office for Disarmament Affairs. United Nations Office for Disarmament Affairs, that is UNODA. UNODA, Indian Arms hosts first UN training program on small arms control part in Jabalpur anamata. United Nations Office for Disarmament and Affairs maniki UNODA and then is being held under the aegis of ఇది హోల్డ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ప్రోగ్రామ్ని అండర్ ఏజిస్ ఆఫ్ అండర్ సపోర్ట్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ external affairs and Ministry of Defense. This is the context. ఇక్కడ చాలా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. సో దెన్ దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. ఇక్కడ UNODA మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ దీన్ని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతోంది. యునోడా గురించి కనుక మనం చూసామంటే, UNODA కనుక చూసామంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ Office for Disarmament Affairs, which officially established in 1998 anamata. 1998 as the Department of Disarmament Affairs by United Nations Security Council. United Nations Security Council introduce చేసింది దీన్ని. హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి దెన్ ఇట్స్ న్యూయార్క్ అనమాట. హెడ్ క్వార్టర్స్ న్యూయార్క్, USA. సో దీని గోల్ ఏంటి అంటే కంప్లీట్ ది ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్, ఎస్పెషల్లీ న్యూక్లియర్ వెపన్స్, అండ్ ద స్ట్రిక్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద కన్వెన్షనల్ వెపన్స్. స్ట్రిక్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ కన్వెన్షనల్ వెపన్స్ అండ్ కన్వెన్షనల్ వెపన్స్తో పాటు దెన్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ద వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్. దీని ఫంక్షన్ నోట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో ఇట్స్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ దట్ elimination of weapons for mass destruction and conventional weapons. Strict control of conventional weapons. That's the point. So moving to the next one. Where did the Indian Navy recently launch Milan village anamata. So Kochi ichada options lo. Mumbai, Chennai, no. Visakhapatnam, correct one. Answer D is the correct answer here. So then have a look at this particular one. The Indian Navy launched this particular Milan village at Visakhapatnam. Visakhapatnam is set up as part of multinational naval exercise. Multinational naval exercise Milan, and the aim of this one is that
enhancing maritime cooperation and strengthening naval diplomacy among participating nations. That is the context here. So Milan village. So important one, quite interesting and important one. Milan village at Vishakhapatnam anamata. So the thoughtfully curated Milan village has been conceptualized and created as an experience zone that brings together delegates and naval personnel from over 70 countries anamata. Ikkada then 70 countries naval leaders, naval delegates and naval personnel join here. So that is the speciality of this particular village, Milan village. So naval trade ki ready ga unna area context anamata. That is a part. So I'm moving to the next one, next and important one. Who inaugurated 23rd BioAsia 2026 International Summit? So who inaugurated and yeah, options given: Narendra Modi, Raghavendra Reddy, Chandrasekhar Rao, JP Nadda and Amit Shah. So then that was the present Chief Minister, then Chief Minister of Telangana, Raghavendra Reddy started this particular one. The Chief Minister of Telangana inaugurated this 23rd BioAsia 2026 International Summit. That is the context here. It is a 2-day global conference which was held at Hyderabad, Telangana, Hyderabad International Convention Center at Hyderabad International Convention Center. The focus is on biotechnology and life sciences innovation. Biotechnology and life sciences innovation. The focus is on biotechnology and life sciences innovation, and the theme is that Tech Bio Unleashed. AI, automation and the biology revolution and the biology revolution. This is the one focusing on the insertion of data, biology and artificial intelligence and in drug discovery and manufacturing. That is the context here. So ఈ సందర్భంగా దీనికి హైదరాబాద్ కి then they given a name called vaccine capital name కూడా హోల్డ్ చేయడం జరిగింది. సో బికాస్
to the life sciences capital of the world. And life sciences capital of the world. Life sciences capital of the world and vaccine capital of India. These are the names given to the Hyderabad city. Key highlights ఏంటి అంటే the summit emphasizes India's capacity to scale next generation biologics including mRNA platforms, cell and gene therapies. Future paranga so it has that potential అన్నమాట. Key highlights వచ్చేటప్పటికి key highlights ఏంటి అని అంటే like mRNA platforms and cell gene therapy ఇలాంటి వాటి మీద ఫ్యూచర్ ఫోకస్ చేసే సిటీ ఏదైనా ఉంది అంటే ఇండియాలో that would be హైదరాబాద్ అన్నమాట. That is the context. Moving to the next one. Under Operation Stripes, an adult male tiger was released into Papikonda National Park in which state అంటున్నాడు. ఈ పాపికొండ National Park is located in Andhra Pradesh. So our answer is C is the correct one. There is a context here and is known for its biodiversity and tiger conservation initiatives. It is Papikonda is very famous for biodiversity and tiger conservation. Moving to the next one, the Bhavya Bharat Bhushan Award was launched by which spiritual leader? Ravi Shankar Kadu, Baba Ramdev, Sadhguru Jaggi Vasudev. This is the correct one. Answer C is the correct answer here. Jaggi Vasudev initiated this particular one. Launched by this. It was launched by Sadhguru Jaggi Vasudev. Then we know him as a Isha Foundation, a founder of Isha Foundation, we know. And the inaugural awards were presented by the Defense Minister Rajnath Singh during Mahashivratri celebrations at Isha Yoga Center. To honor individuals contributing significantly for India's growth. ఇండియా గ్రోత్ కోసం సిగ్నిఫికెంట్గా చాలా ప్రాముఖ్యత పొంది సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అవార్డ్స్ని అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇనాగరల్ టర్న్ ఎవరు ఇనాగరేట్ చేశారు అంటే ప్రెజెంటెడ్ బై డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వి హ్యావ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హూ వాజ్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ ద 74th ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ద ఇయర్ 2026-27 ఈ టర్మ్కి అనమాట. సో ఆప్షన్స్ గివెన్: చరణ్జిత్ సింగ్ నందా, మగ్నేష్ పాండురంగ కెనారే, ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి. దెన్ ఆన్సర్ ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి. ఆన్సర్ సి is the correct one here.
74th President of the Institute of Chartered Accountants. 74th President. 74th President of this ICAI for the duration 26-27, and succeeded Charanjot Singh Nanda. Charanjot Singh Nanda succeeded this person. So what is the answer? Prasanna Kumar D. Vice President వచ్చేటప్పటికి Vice President Mangesh Pandurang Kinare. There is a context. Next question. Who was named BBC Indian Sports Women of the Year? Important one. Sports Women of the Year. BBC Indian Sports Women of the Year. Sports Women of the Year 2026-27. PV Sindhu no. Mirabai Chanu, Sakshi Malik, Harmanpreet Kaur no. Smriti Mandana. Answer E is the correct one. So Sports Women of the Year 2025 announced in 26 anamata ikkada. Announced in 2026 for the year 2025. For 2025, so Smriti Mandana has been named of BBC Indian Sports Women of the Year. Impact of the game in India, performance on the pitch, and her impact on the game. So she was selected. Moving to the next question. Geeta Patnaik, who recently passed away, was associated with which field and Geeta Patnaik. Geeta Patnaik. Odissi dancer? No. Odia playback singer. It's the correct one. Answer B is the correct one. Classical instrumental music, theatre acting, film direction? No. She's a Odia playback singer. Geeta Patnaik was a veteran and a renowned Odia playback singer who passed away, and she contributed to the Odisha music industry for over 5 decades and was a famous song famous songs like Furkina Udigala Bani. Furkina Udigala Bani. This is her famous Odia song, and she was celebrated figure in Odia cinema music anamata. ఏ లాంగ్వేజ్ అని అడుగుతాడు? ఒడియా. ఆన్సర్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో పిఎం రాహత్, మనకి న్యూస్లో ఉన్న వాటిలో ఈ పిఎం రాహత్ ఉంది. పిఎం రాహత్ వచ్చేటప్పటికి రీసెంట్లీ ద గవర్నమెంట్ లాంచ్ దిస్ ప్రధానమంత్రి రాహత్, ప్రధానమంత్రి పిఎం రాహత్ రోడ్ యాక్సిడెంట్. Road accident victim hospitalization and assured treatment. So PM Rahat road accident and victim hospitalization and assurance treatment. Rahat stands for that anamata. PM Rahat stands for. So road accident, victim hospitalization and assured treatment. So is a national cashless treatment scheme. National cashless treatment scheme for road accident victims. There is a context here. So immediate medical care during the golden hour. So with this immediate medical care
during the golden hour is provided here, and its aim is that aim to prevent deaths due to accidents. That is the main context anamata. And a delayed medical treatment and after road accidents, and ensure financial protection for the victims and hospitals. That is the main objective here. So nodal ministry వచ్చేటప్పటికి nodal ministry. So I'll write here. Nodal ministry is Ministry of Road and Transportation, R&T, R&T and highways kada. So that is the context here we have. దీనికోసం మనకి చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దెన్ క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ అప్ టు క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ అనుకున్నాం కదా, దిస్ క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ up to 1.5 lakh, up to 1 lakh per victim per 7 days. That is the context anamata. Up to 24 hours for non-life threatening cases, up to 48 hours for life threatening cases anamata. This is kuda important for 24 hours for protection for non-life threatening cases, non-life threatening cases అయితే 48 hours life threatening cases. ఇది ట్రీట్మెంట్ అన్నమాట. ట్రీట్మెంట్ 28 hours ట్రీట్మెంట్ ఫర్ నాన్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్, 48 ఫర్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కేసెస్. లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కేసెస్ కనుక అయితే అంటే ప్రమాదం మనిషి చనిపోయే పరిస్థితి అయితే కనుక 48 hours, నార్మల్ కనుక అయితే 24 hours అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో దెన్ దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ PM RAHAT. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, అండ్ ఇండియాస్ డ్రోన్ ఎకోసిస్టమ్. ఈ డ్రోన్ ఎకోసిస్టమ్ మనకి న్యూస్లో కనిపిస్తోంది. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రోన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. రీసెంట్ ఇవాళ హిందూ పేపర్లో మనకి హైలైట్ చేశాడు అనమాట. ఇవి సర్వైవలెన్స్ అండ్ రికనైన్స్ డ్రోన్స్ అనమాట, ISR డ్రోన్స్ అంట. ISR డ్రోన్స్ వీటిని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారంటే దీస్ డ్రోన్స్ ఆర్ ప్రైమరీలీ యూజ్డ్ ఫర్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ సర్వైవలెన్స్ కోసం ఉపయోగిస్తారు అనమాట. ఇంటెలిజెన్స్, సర్వైవలెన్స్ అండ్ రీకన్సైన్స్ పర్పసెస్ యూజ్ చేస్తారు. ఇండియా కరెంట్లీ హ్యాస్ మనకి ఇండియాలో తపస్ BH2001, ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇది ఇంపార్టెంట్. సో టాక్టికల్ అడ్వాన్స్డ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఏరియల్ సర్వైవలెన్స్. తర్వాత రుస్తుమ్ కూడా ఉంది. తపస్ BH2001 అనమాట. రుస్తుమ్ డెవలప్డ్ బై DRDO అండ్ హెరాన్ ఇజ్రాయెల్ డెవలప్డ్ అనమాట. సో ఇండియా కరెంట్లీ హ్యాస్ దిస్ టాక్టికల్ అడ్వాన్స్డ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఏరియల్ సర్వైవలెన్స్, తపస్, రుస్తుమ్ అండ్ హెరాన్. ఇండియా మనకి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆర్మ్డ్ కంబాట్ డ్రోన్స్ వచ్చేటప్పటికి అన్మాన్డ్ కంబాట్ ఏరియల్ వెహికల్స్, UCAVs అంటాం, క్యాపబుల్ ఆఫ్ లాంచింగ్ మిజైల్స్ ఆర్ డ్రాపింగ్ బాంబ్స్ అనమాట. ఇండియా దగ్గర ఉన్న వాటిలో ఘటక్, DRDO ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఘటక్ ఒకటి, హెరాన్ TP అనమాట. ఇది ఇజ్రాయెల్ నుంచి తీసుకుంది. ఇక్కడ హెరాన్ కూడా ఇజ్రాయెల్ నుంచి తీసుకుంది. తర్వాత లాయిటరింగ్ మ్యునిషన్స్. దీస్ డ్రోన్స్ ఆర్ డిజైన్ టు లాయిటర్ ఓవర్ అ టార్గెట్ ఏరియా అండ్ స్ట్రైక్ వెన్ ఎ టార్గెట్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్. సో ఇండియా దగ్గర నాగాస్త్ర ఒకటి ఉంది. నాగాస్త్ర మేడ్ బై సోలార్ ఇండస్ట్రియల్ మోషన్ అండ్ వార్మ్మేట్ పాలిష్ ఆరిజిన్కి అనమాట. స్వామ్ డ్రోన్స్ అని ఉంటాయి. సో మల్టిపుల్ డ్రోన్స్ ఆపరేట్ అయిన కోఆర్డినేషన్ టు ఓవర్వెల్మ్ ఎనిమీ డిఫెన్సెస్. DRDO అండ్ ప్రైవేట్ ఫర్మ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ స్వామ్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ అనమాట. ఇవి ఇండియాలో ఉన్న మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రోన్స్ అనమాట, డ్రోన్ టెక్నాలజీస్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, తారిక్ రెహమాన్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ పొలిటికల్ పార్టీ అంటున్నాడు. తారిక్ రెహమాన్, సో మనకి ఇప్పుడు న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ అనమాట. న్యూ లీడర్ ఆఫ్ ద బంగ్లాదేశ్, హీఈస్ ఫ్రమ్ విచ్ పార్టీ అని అంటున్నాడు. న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్
So he's a new PM of Bangladesh. He belongs to which party అంటున్నాడు? అవామీ లీగ్ కాదు. అవామీ లీగ్ మనకి షేక్ హసీనా అవామీ లీగ్ అనమాట. షేక్ హసీనా అవామీ లీగ్ వీళ్ళ ఫాదర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన పార్టీ అనమాట. ముజుబుర్ రెహమాన్. వీళ్ళ ఫాదర్ ముజుబుర్ రెహమాన్. ఈయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన పార్టీ అనమాట ఇది అవామీ లీగ్. షేక్ హసీనా. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ద వన్. జాతీయ పార్టీ ఇక్కడ ఉన్న మేజర్ పార్టీస్ అవామీ లీగ్ అండ్ తర్వాత బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ రెండే ఉన్నాయి. సో దెన్ హీ బిలాంగ్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ అనమాట. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. దట్ ఈస్ BNP, Bangladesh Nationalist Party. Tariq Rahman. So then Tariq Rahman and his cabinet ministers take oath of office, becoming the first elected representative since a deadly 2024 this uprising and matter. Rahman becomes the first male to hold the top post in the country. So then 35 years later. So then 35 years tarvata, after a span of 35 years, a male prime minister. సో దాదాపుగా షేక్ హసీనానే 25 ఇయర్స్ దాకా ఈవిడే రూల్ చేసింది. 5th టర్మ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అయింది కదా. దట్ ఈస్ అ పార్ట్. సో దెన్ దట్ ఈస్ అ స్పెషల్ థింగ్. రెహమాన్ బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ హ్యాస్ బ్యాగ్డ్ 209 ఓట్స్ అనమాట ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ అ ఆబ్జెక్టివ్ హియర్. నేషనల్ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ ఇన్ ఢాకా. మన ఇండియన్ కాంటెక్స్లోకి వచ్చినప్పటికీ లైక్ ఇండియన్ లీడర్స్ కూడా ఈ ఓఎత్కి అటెండ్ అవ్వమని వాళ్ళు టర్న్ కూడా చేయడం జరిగింది. మన లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా and has reached the Dhaka to attend this particular oath taking ceremony, and he was received by Dr. Bangladesh, the prime minister kuda, మన ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా మనకి ఈ పర్టికులర్ సెరమనీకి రమ్మని ఇన్విటేషన్ కూడా వచ్చింది. బట్ దెన్ ఓం బిర్లా రీచ్డ్ దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అనమాట. సో లోక్సభ స్పీకర్ కదా, స్పీకర్ ఆఫ్ ఇండియా. దట్స్ అ పాయింట్. సో రీసెంట్గా మనకి లైక్ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ బంగ్లాదేశ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్లో 35 ఇయర్స్ తర్వాత మనకి మళ్ళీ మేల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రావడం స్పెషల్ థింగ్ అనమాట. అది కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ. ముజిబుర్ రెహమాన్ దెన్ హూజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద అవామీ లీగ్ పార్టీ అని చెప్పుకున్నాం, అవామీ లీగ్ అనుకున్నాం. సో షేక్ హసీనాకి వచ్చినప్పటికీ ఈవిడ మనకి 2001లో ఈవిడ 1996 నుంచి 2001 దాకా ఈవిడే ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారనమాట. 1996 టు ఫస్ట్ టర్మ్ 2001 దాకా ఫస్ట్ టర్మ్. తర్వాత ఈవిడ మళ్ళీ మనకి షేక్ హసీనా 2008, 2014, 2018, 2024 అంటే 5 times ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు అనమాట ఈవిడ. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం 2008, థర్డ్ టైం 14, ఫోర్త్ టైం 2018, ఫిఫ్త్ టైం ఇన్ 2024. ఈ టర్మ్లోనే ప్రాబ్లం వచ్చిందనమాట. సో అక్కడ హోల్డ్ అవ్వడం జరిగింది, ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది. తర్వాత అక్కడ మనకి యాక్టింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా మనకి మొహమ్మద్ యూనస్ ఉండడం జరిగింది. ఇప్పుడు తారిక్ రెహమాన్ అనమాట. తారిక్ రెహమాన్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇక్కడ కౌంట్ ప్రకారం అయితే 11th ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనమాట. 11th PM అంటే వీళ్ళని ఈ మధ్యలో ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ని హోల్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటే 11th ప్రైమ్ మినిస్టర్ కింద కౌంట్ అవుతారు అనమాట. తర్వాత మనకి ఈవిడ ఖలేదా జియా రీసెంట్గా చనిపోయారు. ఖలేదా జియా ఈవిడ షీ బిలాంగ్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ BNP పార్టీ ఆవిడ అనమాట. ఈవిడ బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ ఆవిడ. ఈవిడ BNP ఖలేదా జియా అనమాట. రీసెంట్గా 2025లోనే చనిపోయారు ఈవిడ, 2025లో చనిపోయారు. షీ బిలాంగ్స్ టు BNP అనమాట, బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ. 2001లో ఇక్కడ షేక్ హసీనా ఫస్ట్ టైం
ప్రైమ్ మినిస్టర్షిప్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఈవిడ 2001 నుంచి 2006 దాకా ఉన్నారన్నమాట ప్రైమ్ మినిస్టర్గా. సో దెన్ దట్స్ ద స్పెషాలిటీ. ఈవిడ రీసెంట్గానే చనిపోయారు, పాస్డ్ అవే. Khaleda Zia, she belongs to Bangladesh, Bangladeshi BNP, Bangladesh Nationalist Party leader anamata. So she passed away in 2025. These many things are there to discuss here. Then we will discuss some more points in a tomorrow session. Thank you and thank you.